Hello, all. I welcome you to my next podcast on a very interesting and important topic. This article and the information of what I'm sharing is not only important for special children or autistic children, it is also equally important for normal adults and kids. And we all need to practice this on a regular basis to ensure that all of us lead a very happy and healthy life. So, with this, I think most of you should have guessed on what the podcast is all about: healthy eating habits and autism management. I would like to start this podcast with a nice quote: a happy mind is a happy life. Yes, why I'm saying this is if one is physically and mentally fit, they are going to be in a very happy place and state of mind. So let me get into this topic, and I suggest all of you listen to this podcast in full without skipping the contents. Okay. Firstly, as all of you know, food habits they play a very major role in shaping up one's life, and it sets the foundation for a healthy lifestyle and living. அப்போனா ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இட் ஹேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் ஷேப்பிங் அப் அவர் லைஃப். நம்மளோட லைஃப் ஒரு நல்ல விதமாக கொண்டு போகிறது ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ப்ளே அ மேஜர் ரோல். அண்ட் இது ஒரு ஹெல்த்தி லிவிங்க்கு இட் செட்ஸ் த பேஸ். ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் they have a very major impact in all our lives and most ever in autistic children and their upbringing. Autistic children பார்த்தீங்கன்னா those of you are dealing with them you should be knowing அவங்களுக்கு they have selective eating habits. They are like pretty picky and choosy eaters, and they find it hard to describe what they like and what they don't like, the taste or the texture, the smell, etc. அதுக்கப்புறம் they prefer food that have excessive fat or excessive sugar in them, which can lead to weight gain and nutritional deficiencies. எதில் ஐட்டம்ஸில் நிறைய ஸ்டார்ச் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கோ, நிறைய சுகரி ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ, ஆயிலி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கோ, இது ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரனோட ஒரு சென்சரி ஸ்டிமுலஸ் இன்னும் அக்ரிவேட் பண்ணும். இட்ஸ் நாட் கோன் டு காம் தெம் டவுன் அன்லெஸ் தே டூ லைக் லாட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆர் கீப் their brains focused like on a continuous basis, which is practically impossible. நம்மளால் 24 hours we can't be like taking care of a child. We also like need a break. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஆயிலி ஐட்டம்ஸ் ஆர் சுகர் ஹை ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ச் கண்டென்ட்லாம் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வி ஃபைண்ட் இட் இன் ஜங்க் ஃபுட் அண்ட் பேக்கெட்டட் ஃபுட் ஆர் ஹோட்டல்ஸில் கிடைக்கிற ஐட்டம்ஸ் விச் இஸ் நாட் அஸ் பியூர் அஸ் வாட் வி டூ அட் ஹோம். ஏன்னா அந்த ஆயில்லாம் இட் வில் பி ரீயூஸ்ட் அண்ட் அகெயின் அதுலேயே அவங்க ஒரு ஐட்டம்ஸ் லைக் வடை ஆர் பூரி ஆர் சம் மெனி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் நாட் குட். அண்ட் ஆல் திஸ் சாக்லேட்ஸ் அண்ட் திஸ் சிப்ஸ் அண்ட் ஐஸ்கிரீம்லாம் இட் ஹேஸ் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் கலரிங் அண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட். பட் இப்போ நீங்கள் யூடியூப் சேனல்ஸ் இந்த ஏஎஸ்எம்ஆர் குக்கிங் சேனல்ஸ் அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில வீடியோஸ் தான் விச் ஆர் விஷுவலி அப்பீலிங் டு தி ஐஸ் அது போடுறாங்க. ஸோ இதை பார்த்துட்டு சில்ட்ரன் திங்க் தட் ஜங்க் ஃபுட் ஆர் மைதா ஃபுட் விச் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் இஸ் a nice one. And இன்னொரு problem with autistic children have that most of the parents or the caretakers who are taking care of them know is they have oral sensory concerns. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு பைட்டிங், ஷூவிங், ஸ்வாலிங்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அந்த மசில்ஸை அவங்க தே டோன்ட் யூஸ் இட். சம் ஆஃப் தெம் யூஸ் இட், சில பேர் அது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படியே தே ப்ரிஃபர் ஃபுட் லைக் அ மேங்கோ ஆர் அ சாக்லேட்ஸ் ஆர் வாழைப்பழம், banana or some liquid item like porridge which is very easy to chew where they don't have to give much work to the teeth for biting and all. So இதில் என்ன ஆகுது, the children the foods that is hard to bite like a crunchy food like vegetables or sprouts or fruits, nuts which have a good amount of proteins and nuts and vitamins, இந்த மாதிரி food தான் the children they avoid having it. So இது இட் காசஸ் டிஃபிகல்ட்டி ஃபார் த சைல்டு. எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் தட் கட் ஹெல்த். ஸோ நம்ம என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்றோமோ நம்மளோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன் ஈவன் ஃபார்
adults or children who are normal, it has a direct impact on our physical and mental health. Gut health na ஒன்றும் இல்லை, it refers to one's digestive tract or digestive system. உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம மவுத்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்மளோட எக்ஸ்கிரீஷன் gland லைக் தி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், ஏஎன்எஸ் அது வரைக்கும் அதெல்லாம் போகிறது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸிங்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மவுத்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்காக நான் சொல்கிறப்ப பைட்டிங், சியூயிங்லாம் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதில் நிறைய பாக்டீரியாஸ், ஃபங்கஸ், மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நிறைய இருக்கும். அண்ட் ஒவ்வொரு ஃபுட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும், நிறைய என்சைம்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு they should be given an opportunity to have all kind of food. இப்போ குட் கட் ஹெல்த் இருந்ததுன்னா இட் ப்ரமோட்ஸ் த குட் பாக்டீரியா இன் our பாடி. அது என்ன பண்ணும், இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் ஒன்ஸ் டைஜஷன் அண்ட் இம்யூனிட்டி லெவல். ஸோ ஆட்டிஸ்டிக் பசங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சின்ஸ் their diet is not very balanced, ஒரு பேலன்ஸ்ட் டயட்னா என்ன, equal amount of carbohydrates or carbs which they call, plus protein, plus sugar, vitamins, minerals, water, இந்த மாதிரினா everything in equal quantity they need to have. Another right time, that is very important. இப்போ ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா ஒரு 8 to 10 is the right time to have breakfast. Morning you can start your day with a warm water or lemon tea or milk. மில்க்னா வித்தவுட் ஆல் தீஸ் ஃப்ளேவர்ட் அந்த பூஸ்ட், போர்ன்விட்டாலாம் இல்லாமல் சில்ட்ரனுக்கு நட்ஸ் மில்க் பவுடர் ஒரு சத்து மாவு கஞ்சி அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு பிட்வீன் 8 to 10 இஸ் கரெக்ட் டைம் ஃபார் ஹேவிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஒரு 12லேருந்து 2-2:30 லஞ்ச் கேன் பி ஹேட். அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் அன் ஏர்லி டின்னர். இட் இஸ் ஆல்சோ வி ப்ராக்டிஸ் அட் ஹோம். ஒரு 7-7:30 டின்னர் சாப்பிட்டு இப்போ 8 o'clock நம்ம சாப்பிட்டு முடிக்கணும். ஸோ நமக்கு வந்து 12 hours இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் கிடைக்கும். நைட் இஃப் யூ ஹங்க்ரி, அவாய்ட் ஜூஸஸ் பிகாஸ் இட் கேன் ட்ரிகர் யூ, ஆர் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் சம்திங். கொஞ்சம் நட்ஸ் ஆர் சம் வெஜிடபிள் சாலட்ஸ் அந்த மாதிரி இஸ் பெட்டர். ஸோ நம்ம ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரனுக்கு டயட்லாம் பேலன்ஸ்டாக இல்லாமல் அந்த ரைட் டைம் டே சாப்பிடாம இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டது அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த குவான்டிட்டி லெவல்லாம் தெரியாதனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் அக்ரெஷன், பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் ஆர் மூட் சேஞ்சஸ், இரிட்டபிலிட்டி, இமோஷ்னல் மெல்ட் டவுன் ஆர் எக்ஸசிவ் லாஃபிங் அந்த மாதிரி. And their body also doesn't have a lot of stamina to fight infections, and it makes them weak, and இதனால் they fall sick very frequently. ஒரு கோல்டோ, ஒரு காஃபோ, ஒரு ஃபீவரோ அந்த மாதிரி டக் they catch it. ஒரு க்ரௌடட் பிளேஸ் போகிறாங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறாங்க, where there's lot of AC and lot of crowded people, or ஒரு கோவில் போகிறாங்க, ஒரு மார்க்கெட் போகிறாங்கன்னா somebody is not well, the immunity they don't have. ஸோ இதுக்கு வந்து the most important thing is vitamin D. So vitamin D is extremely important for autistic children that supports them in their speech and nervous health, both physical and mental. விட்டமின் டினா ஒன்றுமே இல்லை, இப்போ நம்ம டைரக்ட் சன்லைட் நம்மளுக்கு மார்னிங் அந்த சூரியன் இருக்கிற 6 to 7 சன் ரைஸ் பண்ணுற டைமில் தட் இஸ் த பெஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் விட்டமின் டி. ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன் மார்னிங் எழுந்த உடனே அந்த சன்னில் வந்து அவங்க இது பண்ணாங்கன்னா அந்த போன்ஸு, அந்த மசில்ஸுக்கு, ஓவரால் பாடி, எங்கள் ஸ்கின்னுக்கு எல்லாமே நல்லது. நாட் ஓன்லி ஃபார் தி ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன், ஈவன் ஃபார் நார்மல் அடல்ட்ஸ் லைக் ஐ மென்ஷன். நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த விட்டமின் டி லெவல்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் அஸ் மூவிங். அண்ட் ஐ சஜஸ்ட் லைக் ஐ ப்ராக்டிஸ் ஃபார் மை சைல்டு, அவனுக்கு டெய்லி ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, சம் எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் விச் ஐ சின்சியர்லி டூ ஃபார் மை சைல்டு. ஒரு தெரப்பி கிளாஸ்லேயோ ஒரு யூன் ஹவுஸ் ஒரு சின்ன சைக்கிளிங்கோ, ஒரு பெண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்ட்ரெச்சிங், இந்த மாதிரி சிம்பிள் திங்ஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா கூட இட்ஸ் குட். ஸோ எல்லா மசில்ஸு, நர்வ்ஸ் ஆஃப் த பாடி எல்லாமே நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஸோ விட்டமின் டி லெவல்ஸ், ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸ் ஆஃப் அ சைல்டு, கால்சியம் லெவல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக செக் பண்ணோன்னா ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து செக் பண்ணால் இட்ஸ் கோன் டு பி ஃபைன். அண்ட் வி ஆல்சோ நோ தட் வாட் இஸ் டெஃபிஷியன்ட் அண்ட் அதுக்கு ஏற்ற ஃபுட்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா வி கேன் செக்அப் வித் த டாக்டர். உங்களுக்கு எந்த கான்ஃபிடென்ட் இந்த ஹவுஸ் நீங்கள் செக்அப் பண்ணி அதெல்லாம் இது பண்ணிக்கலாம் சைல்டுக்கு. ஏன்னா தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் குட் என்ன சொல்கிறது விட்டமின் டி லெவல்ஸ் ஒரு எனி அதர் விட்டமின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறது, இட் சென்ஸ் த டைரக்ட் சிக்னல் டு அ சைல்ட்ஸ் பிரெயின். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அன் அடிக்குவேட் குவான்டிட்டி, எங்கே அடிக்குவேட்டாக இல்லையோ இட் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆன் டு த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. பிரெயினுக்கு தெரியும் எது வந்து அடிக்குவேட், எவ்வளோ அப்சார்ப்ஷன் தேவையோ அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் பிரெயின். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஸ்கின் ஹெல்த்துக்கு, கம்ப்ளெக்ஷனுக்கு, மசில் க்ரோத், செல் க்ரோத், டீத் அண்ட் போன் ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாத்துக்குமே இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஆல்சோ ஃபார் ரீஜென்ரேஷன். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஸ்கின்னு, ஹேரு, டீத்து, போன்ஸ்லாம் வந்து
It's a continuous process. The old cells and எல்லாம் வந்து டை ஆகிட்டு நியூவாக நம்மளுக்கு திருப்பி ரீஜென்ரேட் ஆகும். இப்போ let us see the foods that are good in vitamin D. இப்போ நம்ம வெஜிடேரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் லைக் லாட் ஆஃப் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் லைக் ஸ்பினச் நிறைய பாலக்கீரை, முளக்கீரை, அரைக்கீரை, நிறைய பன்னீர் ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் அந்த சவ் சவ், விச் இஸ் ஏ சயோட்டே இன் இங்கிலீஷ் ஆர் பெங்களூர் கத்திரிக்காய் இன் தமிழ், நிறைய பனானாஸ், கீவிஸ், ப்ராக்கோலி, ஆரஞ்ச், மில்க் ஐட்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் அண்ட் சீஸ் அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் பல்சஸ் லைக் சுண்டல், அப்புறம் நிறைய பருப்பு வகைகள், தால், ஒரு இதெல்லாம் நல்ல ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டு த இது பாடி. அண்ட் இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு, எக்ஸு, டோஃபு, சீஸ் இதெல்லாம் வந்து it is very good for the child. Hi Adam. In continuation to my earlier podcast of this topic, healthy eating habits and autism management, this is the second part towards it. So there are some conclusions or some pointers which I would like to share, and I suggest that all parents do follow this for the betterment of your child and also for us. So certain things, if we work as a family together, the effect is going to be more, because as they say, children do copy the parents. They observe them. Their learnings are through observing their parents and how they behave and what they do and what they talk. So similarly, I think we should also be role models for our child in terms of eating habits and food management. Okay, firstly, as most of us should be aware, a balanced or an adequate healthy diet, it improves the child's sleeping patterns and timings to a large extent. Like I always said in the beginning, a happy mind is a happy life, meaning if the body is having the right food in the right quantity at the right time with the necessary physical activities, the sleep timings also get set along for the child. In English, like they say, an early to bed is early rise, meaning by 10:30, if we all just, including parents, if we all finish our work and try to sleep, and next day morning by 5:30 or 6 we are up, this definitely has a very good effect, or rather an improved effect in terms of one's digestion and gut health. And this also helps the brain perform better and improves the child's concentration, focus, attention level, provides them with good physical stamina and endurance level, and also it improves their speech and language development. The next thing, like I had earlier said, the child learns to maintain a composed and calm body language and behavior, thus reducing their hyperactivity and giving them a good understanding of their surroundings and environment. As parents, I believe that we should set the right examples and we should avoid eating junk food or processed and packeted food. And to be honest, at home, we, my husband and myself, we have reduced the intake of junk or processed food to a large extent, say by 80% at least. And we have practiced healthy eating at home. So by observing us, our child has also realized that eating healthy food like sprouts or salads and vegetables and sundal or a healthy snack is also good for his body. So how do we get this done? We initially give this in small quantities to a child on a regular basis, in the sense weekly once, weekly twice or thrice, so that the child gets familiar with its texture, taste, color and smell. And over a time, the body also gets used to it and the mind also is aware that okay, this food is good for me
and I can have it. There's not going to be an issue. The next important thing we ensure is there is no screen time while we all eat, because the dinner, especially during dinner times, because as working parents, lunches mostly we all don't have to get except for weekend. On weekdays, like our child is going to have lunch in the school, and I may be having at home, and my husband at his workplace, and breakfast is going to be in a hurry for us always. So dinner is the one time that like we can all have together and discuss about the happenings of our day. And during this time, we ensure that there is no gadgets, which means mobile, computer, and TV. We try to have small conversations and try to keep our meal times as engaging and interesting as possible. We also slowly discuss the happenings of a day so that the child is also aware, though he may not be in a position to communicate freely. At least he's able to understand. We talk about the therapy classes we take him, and what happened in our day and everything like that. So our child also understands that eating together with parents is a good habit, and he also slowly learns to. He also understands about the table manners, and he observes by uh, watching our lip movements and facial expressions, and he slowly tries to understand what we are trying to say. During this course, we try to teach him new words or rhymes or songs and everything. And our child, he concentrates on table manners as well, as we had mentioned. Like the most important thing, he has learned to eat neatly and on his own, which is very important and a very big achievement for an autistic child. We don't give him like a lot of food, like I mentioned earlier. Give in small quantities and ensure that the child is able to eat independently. And also, our child understands that there needs to be no wastage of food. So, honestly speaking, this sets a base for a very strong child and parent relationship. And our meal times are made more fun and happier. So, like I said earlier, everything is a wholesome package for the child. See, everything is good. Art, it stimulates the child's sensory in one way, music in one way, physical activities and fitness in another way, food in another way, outdoor play or exposures in another way, treatments and therapies in another way. So it's all like a holistic package. I'm not trying to say one is good and one is bad, but uh, each thing is like like a combined thing. It's all like a teamwork where we all work together. So I hope this podcast of mine was also interesting, and there were a lot of takeaways from this, and I look forward to share yet another interesting article published of mine in my YouTube channel as a podcast. Thank you all once again for your time.